வெல்கம் டு ரைட் டைம் ஐஎஸ் அகாடமி. நம்ம பார்க்க போகிறது 10th ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், 10th ஸ்டாண்டர்டில் மொத்தம் 7 யூனிட்ஸ் இருக்குது. அதில் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் யூனிட் ப்ரோஸ் ஹிஸ் ஃபஸ்ட் ஃப்ளைட்டோட புக் பேக் ஒன்று வச்சு பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 5, heading A, answer the following questions in a sentence or two. First question, how was the young seagull first attempt to fly? Answer, the young seagull tried to fly, but he was scared to do so. His parents, brothers and sisters persuaded him to fly. They also motivated him, but the young seagull felt that his wings would not support him. Second question, how did the parents support and encourage the young seagull's brothers and sisters? Answer, his parents were flying about with his brothers and sisters. They were perfecting them in the art of flight. They also taught them how to swim the waves and how to dive for fish. Third question, give an instance that shows the pathetic condition of the young bird. Answer, the young seagull had not eaten since the previous nightfall. There was not a single scrap of food left. He searched for food every inch of the straw nest. He even chewed at the dried pieces of eggshell. Fourth question, how did the bird try to reach its parents without having to fly? Answer, the young seagull ran back and forth from one end of the ledge to the other end. His long legs stepped delicately to find some means to reach his parents. Fifth question, do you think that the young seagull's parents were harsh to him? Why? Answer, yes, they were harsh towards the seagull. They wanted him to learn the art of flying without anyone's help. Sixth question, what prompted the young seagull to fly finally? Answer, his mother picked up a piece of fish and flew across to him with it. But then she halted just opposite to him. She was almost within reach of his beak. Maddened by anger, the young seagull dived at the fish. This act of his mother prompted the young seagull to fly finally. Seventh question, what happened to the young seagull when it landed on the green sea? Answer, when the young seagull landed on the green sea, his legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again. He was exhausted. His feet sank into the sea. His belly touched it. He sank no further. He was floating on it. Page number 6, heading C, change the parts of speech of the given words in the chart. Noun, verb, adjective, adverb. First question, exhaustion, verb வந்து exhausted, adjective வந்து exhausted or exhausting or exhaustive, adverbல exhaustingly, exhaustively. Second question, with, verbல within, adjectiveல wide, adverbல widely. Third question, madness, verbல madden, adjectiveல mad, adverbல madly. Last question, perfection, verbல perfect, perfects, perfecting, perfected, adjectiveல perfect, adverbல perfectly. Page number 7, heading D, read the following sentences and change the form of the underlined words as directed. First one, his family was screaming and offering him food. To adjectiveல மாத்தணும், the screaming family offered him food. Second question, the young seagull gave out a loud call. To adverbல change பண்ணி எழுதலாம், the young seagull called out loudly. Third question, the bird crackled amusedly while flying. To nounல மாத்தி எழுதலாம், the bird crackled with amusement while flying. Fourth question, the depth of the sea from the ledge scared the seagull. To adjectiveல மாத்தி எழுதலாம், the deep sea scared the seagull on the ledge. Fifth question, the successful flight of the bird was a proud moment for the seagull's family. To adverbல மாத்தலாம்,
It was a proud moment for the seagull's family when the bird flew. Heading A. Use the following words to construct meaningful sentences on your own. First question, covered. Answer. Sentence parunga. I hate to be a coward for I have always been a bold person. Second question, gradual. Answer. There is a grateful increase in the water level at Medu Dam. Third question, praise. Sentence. Sylvia is worthy of all the praise and honor. Fourth question, courageous. Answer. I hope to be courageous at all circumstances. Fifth question, starvation. Sentence. People in Somalia die of starvation almost every day. Listening. Heading F. Here is a travelogue by the students of Government Girls Higher Secondary School, Pattukote, after their trip to Darjeeling. Listen to the travelogue and answer the following questions. First one, fill in the blanks with suitable words. First question, the students visited Dash city. Answer, Darjeeling. Second question, Dash is the third highest mountain in the world. Answer, Kanchenjunga. Third question, Dash hill is 13 km away from Darjeeling. Answer, Tiger. Fourth question, the drinking water is supplied by Dash lake to the city. Answer, Sensal. Fifth question, after Sensal lake, they visited Dash. Answer, Batasya loop. Roman letter 2, do you think they had a memorable and enjoyable school trip? Answer, yes, they had a memorable and enjoyable school trip. Third question, name a few places that you wish to visit with your classmates on a school trip. Answer, Tanjavur, Nagapattinam, Velangani and Karaikal. Fourth question, state whether the following statements are true or false. First question, as the sky was cloudy, they could get the glimpse of the Mount Everest. Answer, false. The sky was not cloudy. Sky வந்து cloud illa. Second question, the toy train covers 14 km in 3 hours. True. Answer. Third question, Tiger Hill has earned international fame for the best sunset view. Answer, true. Page number 8, heading G. Here is a dialogue between a father and his daughter. Continue the dialogue with at least 5 alternances and use all the clues given above. First one, father. Hi Mary, it has been a very long time since we went on a trip. Let's plan one. நம்ம வெளியே போய் ரொம்ப நாள் ஆகுதுல்ல, நம்ம ஒரு பிளான் பண்ணலாமா மேரி? மேரி, yes dad, I am also longing to go. Why don't we plan one for this weekend? ஏன் நம்ம இந்த வீக்கெண்ட் பிளான் பண்ணக்கூடாது? ஃபாதர், sure, tell me, where shall we go? சரி சொல்லு, நம்ம எங்கே போகலாம்? மேரி, some places nearby but for at least 2 days. கிட்ட இருக்க பிளேஸ் ஆனால் 2 நாளாவது ஸ்டே பண்ணுற மாதிரி. ஃபாதர், I think we should go to the reserved forest nearby. அப்படின்னா நம்ம கிட்ட இருக்க ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்டுக்கு தான் போய் ஆகணும். மேரி, yeah, I had never been to a forest. I have seen it only on the TV and movies. Yeah, forest is a good choice. நான் இதுக்கு முன்னாடி டிவிலையும் புக்ஸ்லையும் தான் பார்த்துருக்கேன். ஃபாரஸ்ட் வந்து குட் சாய்ஸாக இருக்கும்ப்பா. ஃபாதர், ஓகே. If we are going to the forest, we must list out what we should carry with us for 2 days. நம்ம 2 நாளுக்கு தேவையான திங்ஸ் எடுத்துக்கணுமே நம்ம ஃபாரஸ்ட்டுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா. மேரி, I think we should carry suitably clothes like dash. Answer, moisture wicking garments covering our hands and legs, hand gloves, gutters and headwear. அதெல்லாமே எடுத்துக்கணும். Father, what about the food? Do you have any idea, Mary? சரி, சாப்பிட்றதுக்கு என்ன பண்ணுவோம், அதுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா மேரி? மேரி, yeah, for food, I suggest dash. Answer, we take dehydrated foods, a packet of instant coffee packets and tea bags, energy bars, etc. இதெல்லாமே நம்ம எடுத்துக்கலாம்ப்பா. ஃபாதர், I think we need to wear proper trekking shoes and take our sleeping bags too. Do you think we need to take anything else? நம்ம வந்து ப்ராப்பர் ட்ரெக்கிங் ஷூஸ் போட்டுக்கணும், அதுக்கப்புறம் ஸ்லீப்பிங் பேக்ஸ் எடுத்துக்கணும். வேறு ஏதாவது எடுக்கணுமா? மேரி, எஸ் டேட், ஏ டார்ச் லைட் அண்ட் மஸ்கிட்டோ ரெப்பிலியன்ட் இஸ் அ மஸ்ட். டார்ச் லைட்டும் மஸ்கிட்டோ ரெப்பிலியண்ட்டும் எடுத்துக்கணும்.
I think we are all set to go on our journey. நம்ம வந்து செட் ஆயிட்டோம், நம்ம ஜர்னி போகலாம். பேஜ் நம்பர் 9 கொஸ்டின்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், வாட் இஸ் பஞ்சி ஜம்பிங்? இது வந்து பேஜ் நம்பர் 8 எடுத்துக்கோங்க. ஆன்சர், பஞ்சிலேருந்து எலாஸ்டிக் சார்டு தேர்ட் லைன் இருக்குது பாருங்கள், அது வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். செகண்ட் கொஸ்டின், கேன் பஞ்சி பி பெர்ஃபார்ம்டு ஃபார் தி மூவபிள் ஆப்ஜெக்ட் ஹவு? ஆன்சர், எஸ், பஞ்சி பி பெர்ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் அ மூவபிள் ஆப்ஜெக்ட். அது வரைக்கும் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் பேஜ் நம்பர் 8ல் 7th லைனில் பாருங்கள், சச்சிலேருந்து கிரவுண்ட் வரைக்கும் செகண்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். தேர்ட் கொஸ்டின், வென் டு யூ திங்க் பஞ்சி பிகம்ஸ் த்ரில்லிங்? இது வந்து கிரவுண்டுக்கு பக்கத்தில் தி த்ரில்லேருந்து ரீபாண்ட் வரைக்கும் தேர்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். ஃபோர்த் கொஸ்டின், வாட் இஸ் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வென் ஒன் ஃபால்ஸ் ஆஃப் தி பிளாட்ஃபார்ம்? இது வந்து ஃபோர்த் ஒன் வந்து வென்லேருந்து டிஸ்பிடேட்டட் வரைக்கும் ஃபோர்த் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். அதுக்கப்புறம் இந்த பாயிண்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இட் இஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் பிரீத் டேக்கிங் குவாலிட்டி. இதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபிஃப்த் கொஸ்டின், வேர் இஸ் தி பஞ்சி ஜம்பிங் பாயிண்ட் லொக்கேட்டட் இன் இந்தியா? ஆன்சர், தி பஞ்சி ஜம்பிங் பாயிண்ட் லொக்கேட்டட் மோகன் சாத்தி வில்லேஜ் இன் ரிஷிகேஷ். சிக்ஸ்த் கொஸ்டின், வாட் இஸ் தி மினிமம் ஏஜ் டு பஞ்சி ஜம்ப்? ஆன்சர், தி மினிமம் ஏஜ் டு பஞ்சி ஜம்ப் இஸ் 12 years. Roman letter I, prepare attractive advertisements using the hints given below. இங்கே பாருங்கள், attractive advertisements prepare பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், home appliances ஆடி சேல் 20 to 50%, ஸ்பெஷல் காம்போ ஆஃபர்ஸ், முத்துசாமி அண்ட் கோ, ராஜா ஸ்ட்ரீட், ஜிஞ்சி. இந்த அட்ரஸ் யூஸ் பண்ணி அட்ராக்டிவான அட்வர்டைஸ்மெண்ட் க்ரியேட் பண்ணலாம். ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணிக்கோங்க. செகண்ட் கொஸ்டின், மொபைல் கேலக்ஸி ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் accessories, SIM cards, recharge, free power banks on mobile purchase, number 1 Tollgate திருச்சி. இது வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணிக்கோங்க. ரிப்போர்ட் ரைட்டிங், ஹெடிங் J, write a report of the following events in about 100 to 120 words. First question, Educational Development Day was organized in your school on 15th July. The district collector was the chief guest of the event. As part of the event, many competitions were held and the prizes were distributed to the winners and the participants. It was a grand and successful event. Now, as the member of the organizing committee, write a report on the 11th event in about 120 words. நீங்கள் வந்து எஜுகேஷ்னல் டெவலப்மெண்ட் ஈவெண்ட் நடக்குது இந்த ஸ்கூலில், வாங்க இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். Ratna Matriculation Higher Secondary School organized the Educational Development Day on date. The event was to inculcate the skills of writing, reading, listening and speaking in the students. இந்த ஈவெண்ட் எதுக்காகனா ரீடிங் ரைட்டிங் எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் எவ்வளோ இதாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு. Approximately 500 students participated in this program. 500 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த போட்டியில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க, கலந்துக்கிட்டாங்க. The program began with a prayer song sung by the school choir. அதுக்கப்புறம் ப்ரேயர் சாங் பாடி ஃபங்க்ஷனை தொடங்கினாங்க. ஆஃப்டர் திஸ் தி ஹெட்மாஸ்டர் டெலிவர்டு தி வெல்கம் ஸ்பீச். அதுக்கப்புறம் ஹெட்மாஸ்டர் வந்து வெல்கம் ஸ்பீச் தந்தாங்க. திஸ் ப்ரோக்ராம் வாஸ் இனாகிரேட்டட் பை தி சீஃப் கெஸ்ட் மிஸ்டர் மாலினி ரமேஷ், தி டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர். Many competitors were held from these students in 3 levels, sub-junior, junior and senior level. அதுக்கப்புறம் இதோட சீஃப் கெஸ்ட் யாருன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர். இந்த போட்டி வந்து சப் ஜூனியர், ஜூனியர், சீனியர் லெவலில் நடந்துச்சு. இன் ஈச் லெவல் தேர் வேர் வேரியஸ் காம்படிஷன்ஸ் லைக் ரெசிடேஷன், எலக்யூஷன், ஸ்லோகன் ரீடிங் அண்ட் சம் லிசனிங் ஆக்டிவிட்டீஸ். இந்த காம்படிஷன் வந்து ரெசிகேஷன், எலக்யூஷன், ஸ்லோகன் ரீடிங் எல்லாம் நடந்துச்சு. Many students took part in all these competitions with enthusiasm and a winning spirit. அந்த குழந்தைகளாம் வந்து வின்னிங் ஸ்பிரிட்டோட வெற்றி பெறணும் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பிரிட்டோட வந்து கலந்துக்கிட்டாங்க. At the end of the program, prizes were distributed to the winner and participants. அதுக்கப்புறம் ப்ரோக்ராம் முடிவில் எல்லாருக்கும் இது மெடல்ஸ், ட்ராஃபிஸ் எல்லாம் கொடுத்தாங்க. They were given valuable books and certificates. அதுக்கப்புறம் புக்ஸும் சர்டிஃபிகேட்ஸும் கொடுத்தாங்க கிஃப்டாக.
The chief guest praised all the winners and participants for their wonderful performance. Chief guest வந்து கலந்துக்கிட்டவங்களையும் வின் ஆனவங்களையும் பாராட்டினாங்க. The event ended with the national anthem. It was a grand and successful event. அதுக்கப்புறம் இந்த ஈவெண்ட் வந்து நேஷ்னல் anthem பாடி முடிச்சிட்டாங்க. இது வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ஈவெண்ட்டாக போச்சு. Second question. You are the school purple leader. You have been asked to write a report on the inaugural ceremony of English Literary Association of your school which was held recently. Write a report on the same in not more than 120 words. Inaugural Ceremony of English Literary Association by Karan Raj, School Purple Leader. Christ Matriculation School organized the inaugural ceremony of English Literary Association on date. இந்த ஸ்கூல் வந்து இங்கிலீஷ் இனாகரல் செரிமனி ப்ரோக்ராம் நடத்துச்சு. The event was to create a better learning atmosphere in our school and to make the students overcome their fear. இந்த ஈவெண்ட் எதுக்காகனா ஸ்கூலில் வந்து இங்கிலீஷ் பரப்புறதுக்காகவும் குழந்தைங்க மத்தியில் பயத்தை போக்குறதுக்காகவும் இங்கிலீஷ் பயத்தை. When they perform in front of the audience, அது வந்து ஆடியன்ஸ் முன்னாடி பெர்ஃபார்ம் பண்ணால் இங்கிலீஷில் அவங்களுக்கு ஃபியர் போகும். The chief guest was our headmaster, Mr. Rahul Pandey. Chief guest வந்து எங்கள் ஹெட்மாஸ்டர் தான். The program began with an invocation prayer by our school chair. Our English teacher, Mr. Pemlata, welcomed the gathering. அதுக்கப்புறம் ப்ரேயர் சாங்கோட ஃபங்க்ஷன் நடக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. எங்கள் இங்கிலீஷ் டீச்சர் வந்து எல்லாத்தையும் வெல்கம் பண்ணாங்க. Our headmaster addressed the gathering with an inspirational speech and guidance. எங்கள் ஹெட்மாஸ்டர் வந்து இன்ஸ்பிரேஷனல் ஸ்பீச்சோட எல்லாத்தையும் வர வச்சாங்க. After his speech, he inaugurated the English Literary Association. A skit was enacted by the student of 10th standard. அதுக்கப்புறமா வந்து 10th standard வந்து ஒரு ஸ்கிட் பண்ணாங்க. And elocution on the importance of education was given by R. Rajini of 10th standard A. அதுக்கப்புறம் R. ரஜினிங்கிறவங்க வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் பற்றி எலோகேஷன் பண்ணாங்க. The program ended with the vote of thanks by the assistant school purple leader R. Bharati of 12th standard. அதுக்கப்புறமா வந்து vote of thanks சொல்லி ப்ரோக்ராமை முடிச்சிட்டாங்க. Third question. You are the coordinator of the science forum of your school. An event had been organized on account of National Science Day for the members of the forum. Now, write a report based on your observance of National Science Day at your school. உங்கள் ஸ்கூலில் வந்து நேஷ்னல் சயின்ஸ் டே நடக்குது. S.T. Johnson School of Palavaram organized a science exhibition in the event of National Science Day for the members of the forum on 28 February 2020. The purpose of this event was to commemorate and honor Sir C.V. Raman for his legacy. He had discovered Raman effect on the 28th February 1928. All the members of this forum and the students from nearby schools were invited to have a glance at the science exhibition. ஸ்கூலில் வந்து சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன் நடக்குது. எல்லாத்தையுமே இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க. எதுக்காகனா சர் சிவி ராமன் எஃபெக்ட்டுக்கு ஒன்று வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக நடத்தியிருக்காங்க. அதில் வந்து நிறையா சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. பக்கத்து ஸ்கூல்லையும் இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க. The chief guest for this event was Mr. Natesan, professor of SG Arts and Science College, Vellaloor. He gave some motivational tips and guidelines to promote out forum and science department. அதுக்கப்புறமா வந்து இது காலேஜ்லேருந்து ஒரு ப்ரொஃபஸர் சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்திருக்காங்க. அவங்க வந்து மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீச் கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. தி ஈவெண்ட் கேம் டு அன் எண்ட் வித் தி நேஷ்னல் anthem. அதுக்கப்புறம் நேஷ்னல் anthem சொல்லி ஈவெண்ட்டை முடிச்சிட்டாங்க. பேஜ் நம்பர் 12. ஹெடிங் ஏ. Complete these sentences using appropriate models. The clause in the brackets will help you. First question. When I was a child, I dash climb trees easily but now I can't. Answer could. Second question. I dash win this singing contest. Answer can. Third question. You dash buy this book. It is worth buying. Answer should.
Fourth question, Pungodai dash speaks several languages. Answer can. Fifth question, I swear I dash tell lies again. Answer shall not. Sixth question, my father dash play badminton in the evenings when he was at college. Answer used to. Seventh question, you dash do as I say. Answer should. Eighth question, dash I have another glass of water. Answer may. Ninth question, CB has not practiced hard but he dash win the race. Answer can. 10th question, we dash preserve our natural resources. Answer ought to. Heading B, rewrite the following sentences by rectifying the errors in the use of models. பாருங்க errors கண்டுபிடிச்சு change பண்ணி எழுதலாம். First one, would I have your autography? Would வந்து மேவா போட்டுக்காங்க. Second question, I can be 15 next April. Can வந்து shall போட்டுக்காங்க. Third question, take an umbrella. It should rain later. Should வந்து மேவா போட்டுக்காங்க. Fourth question, the magistrate ordered that he might pay the fine. Might வந்து must னு போட்டுக்காங்க. Fifth question, make me a cup of tea. Shall you, shall வந்து will னு போட்டுக்காங்க. Sixth question, you may speak politely to the elders. May வந்து must அல்லது ought to போட்டுக்காங்க. Seventh question, you will get your teeth cleaned at least once a year. Will வந்து should னு போட்டுக்காங்க. Eighth question, we could grow vegetables in our kitchen garden but we don't do it now. Could வந்து used to போட்டுக்காங்க. Ninth question, must I get your jacket? The weather is cold. Must வந்து shall னு போட்டுக்காங்க. 10th question, could the train be on time? Could வந்து போட்டுக்காங்க. Heading C, read the dialogue and fill in the blanks with suitable models. First one, Dad dash answer, shall we go out for dinner tonight? இன்னைக்கு நைட் நம்ம வெளியே போலாமா டின்னருக்கு? Charan, yes dad, we dash answer shall go to a restaurant where I dash answer can have some ice cream. ஆமா நம்ம ரெஸ்டாரண்ட் போலாம், அங்க நம்ம சில ஐஸ்கிரீம்ஸ் வாங்கி சாப்பிட முடியும்னால. Page number 13, Dad, okay then I dash answer shall be home by 7 p.m. Mom and you dash answer must be ready by then. சரி நான் 7 மணிக்கெலாம் வீட்டில் இருக்கேன், நீயும் அம்மாவும் ரெடியாக இருங்க. சரண், sure, we dash answer shall. My friend told me that there is a magic show nearby. Dash answer, will you please take us there? என் ஃப்ரெண்ட் சொன்னா கிட்ட ஒரு மேஜிக் ஷோ இருக்கா, அங்கே நீங்கள் இங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறீங்களா? Dad, we dash answer may not have time to go for the magic show. I suppose if we have enough time left, we dash answer shall plan. அங்கே போகிறதுக்கு டைம் இருக்குமான்னு தெரில, இன்கேஸ் டைம் இருந்தால் நான் உங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறேன். சரண், by the way dash answer must we inform our gatekeeper about our outing. ஆமாம் நம்ம கேட்கீப்பர் கிட்ட நம்ம வெளியே போகிறத பற்றி சொல்லணும்ப்பா. Dad, yes, we dash answer must so that he dash answer will be aware we are not at home. ஆமாம் சொல்லிடலாம், அப்போ தான் அவனுக்கு தெரியும் நம்ம வீட்டில் இல்லை அப்படின்றது. Charan, dash answer, shall I call up mom and tell her about our plan today? சரி நான் அம்மாவுக்கு கூப்பிட்டு நம்ம பிளான் சொல்லிடுவா. Dad, you dash answer have to. Otherwise, we might be in trouble when she returns home. ஆமாம் சொல்லிடு, இல்லைன்னா நம்ம வந்து பெரிய பிரச்சனையில் மாட்டிக்குவோம். Charan, by the time you come home in the evening, we dash answer will be waiting for you. Hope you dash answer won't be late. Bye. சரி அப்பா நீங்கள் சீக்கிரம் வாங்க, நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு. ஹெட்டிங் டி, read the following dialogues and supply appropriate models. Student, can we leave our bags in the class during the break? நாங்கள் பேக்ஸ் வந்து கிளாஸ் ரூமில் வைக்கலாமா மேடம்? டீச்சர், yes you may but arrange it them neatly. வைங்க ஆனால் ப்ராப்பராக அரேஞ்ச் பண்ணுங்க. பேசஞ்சர், my child is 6 years old. Do I have to buy him a ticket? என் பையன் வந்து 6 வயசு, அவனுக்கும் டிக்கெட் வாங்கணுமா? கண்டக்டர், yes you dash answer must. It comes off of the price of an adult ticket. ஆமாம் அவனுக்கு பாதி டிக்கெட் நீங்கள் வாங்கணும் அடல்ட் டிக்கெட்லேருந்து. வாணி, can we go for coffee after the meeting? Yoga, no I shall not, I have to go home. நம்ம மீட்டிங் முடிச்சு காஃபி சாப்பிட வெளியே போகலாமா? இல்லை நான் வீட்டுக்கு போகணும். Salesman, when dash answer will I receive my order? I shall assure you sir, the order will be delivered tomorrow. எப்போ என்னோட ஆர்டர் டெலிவரி ஆகும்?
நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நாளைக்கெலாம் டெலிவர் ஆகிடும். நீலா, do you think I should write about my education background in the resume? நான் வந்து எஜுகேஷன் பேக்ரவுண்ட் எழுதணுமா இதில் ரெஸ்யூமில்? ப்ரீத்தி, எஸ், யூ டேஸ் ஆன்சர் மஸ்ட், யூ டேஸ் ஆன்சர் மே கெட் அ பெட்டர் ஜாப். ஆமாம் எழுது, அப்போ தான் உனக்கு வந்து ஒரு பெட்டர் ஜாப் கிடைக்கும். பேஜ் நம்பர் 14, heading E. Here are a few sentences already done for you. The clues given would be helpful to make more sentences on your own. First question. I would suggest that you take the Ulavan Express to Tanjavur from Chennai. Second one. You will be more comfortable if you could book 3-tier AC. Third one. You could enjoy dash answer the trip. Fourth one. You should visit dash answer the temples. Fifth one. You must not miss dash answer visiting the big temple. Sixth one. You can buy dash answer many artistic things. Seventh point. You must see the Saraswati Mahal and its library. Eighth one. A big palace can be seen in Tanjavur. Ninth sentence. We shall buy dancing dolls. 10th sentence. Thiruvayaru, Kallanai Dam and Pundi Church can be visited from Tanjavur. Heading F. Change the following sentences to the object otherwise. First question. The manager appointed many office assistants. இது வந்து ஆக்டிவ் வாய்ஸில் இருக்கிறது பாசிவ் வாய்ஸ்லையும், பாசிவ் வாய்ஸில் இருக்கிறது ஆக்டிவ் வாய்ஸ்லையும் சேஞ்ச் பண்ணி எழுதியிருக்கு. ஆன்சர். Many office assistants were appointed by the manager. Second question. You are making a cake now. Answer. A cake is being made by you. Third question. That portrait was painted by my grandmother. Answer. My grandmother painted that portrait. Fourth question. Malini had bought a colorful hat for her daughter. Answer. A colorful hat had been bought by Malini for her daughter. Fifth question. They have asked me to pay the fine. Answer. I have been asked to pay the fine by them. Sixth question. The militants were being taken to prison by the police. Answer. The police were taking the militants to prison. Seventh question. His behavior vexes me. Answer. I am vexed by his behavior. Eighth question. Rosie will solve the problem. Answer. The problem will be solved by Rosie. Ninth question. Our army has defeated the enemy. Answer. The enemy has been defeated by our army. 10th question. The salesman answered all the questions patiently. Answer. All the questions were answered patiently by the salesman. Page number 16. Heading G. Change the following into passive voice. இது வந்து passive voiceல மாற்றலாம். First one active voiceல இருக்கு. Please call him at once. Passive voiceல மாற்றலாம். You are requested to call him at once. Second question. How did you cross the river? Answer. How was the river crossed by you? Third question. No one is borrowing the novels from the library. Answer. The novels are not being borrowed from the library. Fourth question. Will you help me? Answer. Will I be helped by you? Fifth question. Go for a jog early in the morning. Answer. You are advised to go for a jog early in the morning. Sixth question. Why have you left your brother at home? Answer. Why has your brother been left at home by you? Seventh question. Nobody should violate the rules. Answer. The rules should not be violated. Eighth question. Someone has to initiate it immediately. Answer. It has to be initiated immediately. Ninth question. Have you invited Raman to the party? Answer. Has Raman been invited to the party by you? 10th question. Please do not walk on the grass. Answer. You are requested not to walk on the grass. 11th question. Cross the busy roads carefully. Answer. Let the busy roads be crossed carefully. 12th question. When will you book the tickets to Bangalore? Answer. When will the tickets be booked to Bangalore by you? Heading H. In the following sentences, the verbs have two objects, namely direct and indirect objects. Change each of the following sentences into two passives using direct object as the subject in one and indirect in the other. First one.
John gave a bar of chocolate to Jill. Answer 1. Jill was given a bar of chocolate by John. B1. A bar of chocolate was given to Jill by John. Second question. Pragati lent a pencil to Kirtana. Sentence 1. Kirtana was lent a pencil by Pragati. Second one. A pencil was lent to Kirtana by Pragati. Third question. Sudha told the truth to her friend. First sentence. The truth was told to her friend by Sudha. Second sentence. Her friend was told the truth by Sudha. Fourth question. They offered the job to Venkat. Answer. Venkat was offered a job by them. Second sentence. A job was offered to Venkat by them. Fifth question. The boss sold the new computer to Kavya. Answer. First one. Kavya was shown the new computer by the boss. Second sentence. The new computer was shown to Kavya by the boss. Heading I. Rewrite the following passage in passive voice. இங்க பாருங்க இந்த சென்டென்ஸை passive voiceல அப்படியே மாற்றலாம். இது வந்து active voiceல இருக்கு. A few days ago, Ambrose motorbike was stolen by someone. It had been left outside his house by Ambrose. The theft was reported to the police by him. He was told by the police that they would try to find his motorbike. This morning, his motorbike was found by them. Ambrose was called to the police station by the police. It had been painted and then sold to someone else by the thieves. The motorbike had been parked outside a mall by the new owner. When it was found by the police, after an inquiry, the thieves were arrested by the police. ஆம்ப்ரூஸ் வந்து மோட்டர் பைக்கை வெளியே நிறுத்திட்டு உள்ளே போய் தூங்க போயிருக்கான். அந்த நேரம்னு பார்த்து அந்த பைக்கை திருடிட்டு போயிட்டாங்க. திருடிட்டு போய் பெயிண்ட் பண்ணி இன்னொருத்தனுக்கு விற்றுட்டாங்க. அவன் வந்து மாலுக்கு போயிருக்கான். மால் முன்னாடி வண்டி இருந்ததை போலீஸ் பார்த்துட்டாங்க. போலீஸ் வந்து அந்த வண்டி நியூ ஓனர் இருப்பாங்களா அவங்கள பிடிச்சி விசாரிக்கும் போது இவங்க தான் விற்றாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது தீஃப் மாட்டிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ஆம்ப்ரூஸை கூப்பிட்டு வண்டியை ஒப்படைச்சிட்டு தீஃபுக்கு அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. Heading J. Write a recipe of your favorite dish in passive voice. Remember to list out the ingredients of the dish you have chosen and their quantity. Use simple present tense to write your recipe. உங்கள் ரெசிபி வந்து எழுதிக்கங்க வித் இன்க்ரீடியன்ஸோட. உங்களுக்கு பிடிச்ச ரெசிபி. ஃபுல்கா சப்பாத்தி ரொட்டி செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். இன்க்ரீடியன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் 500 gram wheat flour. Second one 1 teaspoon salt. Third one 1 tablespoon vegetable oil. Fourth one 400 milliliter water. 500 gram of wheat flour should be taken in a bowl. A teaspoon of salt should be added to it. 1 tablespoon of vegetable oil should be added to it. Water should be poured little by little and kneaded well. It should not be kneaded too hard. After kneading it, it should be covered with wet cloth for 20 minutes. Little rolls should be taken to be rolled to a circle. Then it should be heated on a low flame on both sides in a tawa. Then it can be eaten hot with potato kurma. First 500 gram மாவு எடுத்து கொஞ்சம் சால்ட் போட்டு தண்ணி கொஞ்சமாக விட்டு பிணைஞ்சிக்கணும். அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன பவுல்ஸாக உருட்டி அதை சர்க்கிள் ஷேப்பில் சப்பாத்தி அமுக்கிற கல்லை வச்சு அமுக்கி டவாவில் போட்டு லைட் ஃப்ளேமில் அதை வேக வச்சு எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் பொட்டேட்டோ குருமா வச்சு சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் ஃபுல்கா சப்பாத்தி. இப்போ ஹெட்டிங் கே பாருங்கள். Write a report of an event held at your school using passive voice. Use simple past tense to narrate the event. Passive voice simple past tense கொண்டு ஸ்கூலில் நடக்கிற ஒரு ஈவெண்ட் பற்றி எழுதணும். ஃபேர்வெல் பார்ட்டி. A farewell party was organized for our 12th standard students on 28 February 2019. The students of 10th were invited by the students of 12th standard. Teachers handling 12th and 11th standard were presented for the party. ஸ்கூலில் வந்து 12th ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஃபேர்வெல் பார்ட்டி நடக்குது. 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து 10th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸை இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க. கூடவே 11th 12th ஹேண்டில் பண்ணுற டீச்சர்ஸையும் இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க. 2 or 3 events were arranged by the students of 11th standard. 11th standard students வந்து 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக ஒரு சில ஈவெண்ட்ஸ்
கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. Then the 12th standard students were given some snacks and a memento each as a token of remembrance by the students of 11th. 11th வந்து 12th கொஞ்சம் மெமெண்டோமாக ஸ்நாக்ஸ் கிஃப்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க. The party was enjoyed by each and every student and it ended at 6 p.m. with the farewell speech by an 11th standard student. அதுக்கப்புறமா அந்த 6 போல் ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சிச்சு. 11th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்தாங்க, ஃபேர்வெல் ஸ்பீச். அதுக்கப்புறம் ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சு. வாங்க இப்போ நம்ம யூனிட் 1 லைஃப் போயமோட புக் பேக் ஒன்வர்ட்ஸ் பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 18, ஹெடிங் ஏ. Read the following lines from the poem and answer the questions that follow. First question. Let me but live my life from year to year with forward face and unrepentant soul. First question. Whom does the word me refer to? Answer. Me refers to the poet Henry Van Dyke. Second question. What kind of life does the poet want to lead? Answer. The poet wants to live a joyous life with plenty of positivity towards the future. Second question. Not hurrying to, not turning from the goal, not mourning from the things that disappear. First question. Why do you think the poet is not in a hurry? Answer. The poet wants to move towards his goal without hurrying or turning away from it. Second question. What should one not mourn for? Answer. One must not mourn for the things lost in the past. Third question. In the dim past, nor holding back in fear from what the future wills, but with a whole and a happy heart that pays its toll to youth and age and travels on with cheer. First question. What does the poet mean by the praises in the dim past? Answer. In the dim past means the sad days of the past. Second question. Is the poet afraid of future? Answer. No, the poet is not afraid of future. Third question. How can one travel on with cheer? Answer. One can travel on with cheer by retaining the pleasures of childhood. Page number 19, fourth question. So let the way wind up the hill or down, or rough or smooth, the journey will be joy, still seeking what I thought when but by. New friendship, high adventure and a crown. First question. How is the way of life? Answer. The way of life could go up the hill or down, rough or smooth. B question. How should be the journey of life? Answer. The journey of life must be joyful. Third question. What did the poet seek as a boy? Answer. The poet seeks new friends and high adventure. Fifth question. My heart will keep the courage of the quest and hope the road's last turn will be the best. First question. What kind of quest does the poet seek here? Answer. The quest is to seek a purposeful life with courage and determination. B question. What is the poet's hope? Answer. The poet hopes for a beautiful life with a clear sense of purpose. Sixth question. In the dim past, nor holding back in fear from what the future wills, but with a whole unhappy heart that pays its toll to youth and age and travels on with cheer. First one. Identify the rhyming words of the given lines. Answer. Fear, cheer, whole, toll. Seventh question. Let me but while by life from year to year with forward face and unresilient soul, not hurrying to, not turning from the goal, not mourning for the things that disappear. First question. Identify the rhyme scheme of the given lines. Answer. The rhyming scheme A, B, B, A. Heading C. Based on your understanding of the poem, complete the following passage by the using the phrases given in the boxes. பாருங்க poem phrases summary-ய fill up பண்ணலாம். The poet wants to live his life dash answer looking ahead while to do something. He neither wants dash answer to hurry nor move away from his goal. He does not want to dash answer mourn the things he has lost. Not holding back for fear of the future.
He instead prefers to live his life with a whole and happy heart, which cheerfully travels from dash answer youth to old age. Therefore, it does not matter to him whether the path goes dash answer up or down the hill, rough or smooth. The journey will be dash answer joyful. He will continue to seek what he wanted as a boy, new friendship, dash answer, high adventure, and a crown prize. His heart will remain courageous and pursue his desires. He hopes that every turn in his life journey will be the best. வாங்க இப்போ நம்ம யூனிட் 1 தி டெம்பஸ்ட் சப்ளிமெண்ட்ரியோட புக் பேக் ஒன் வச்சு பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 26, heading A, choose the correct answer. First question, Dash was the chief of all spirits. Answer C, Ariel. Second question, Dash raised a dreadful storm. Answer B, Prospero. Third question, Miranda was brought to the island Dash years ago. Answer C, 12. Fourth question, Prospero ordered Ariel to bring Dash to his place. Answer B, Ferdinand. Fifth question, Dash had provided Prospero formally with books and provisions. Answer C, Gonzalo. Sixth question, the second human being that Miranda saw on the island was Dash. Answer C, Ferdinand. Heading B, identify the character or speaker. First question, she imprisoned the spirits in the bodies of large trees. Answer Psychrorax. Second question, he was the chef all spirits. Answer Ariel. Third question, I was Duke of Milan and you were a princess. Answer Prospero. Fourth question, what a trouble must I have been to you then. Answer Miranda. Fifth question, now pray tell me, sir, your reason for raising this sea storm. Answer Miranda. Sixth question, I will soon move you. Answer Ariel. Seventh question, I will tie your neck and feet together. Answer Prospero. Eighth question, I must finish my task before I take my rest. Answer Ferdinand. Ninth question, he repented and implored his brother's forgiveness. Answer Antonio. Page number 27, heading C, answer the following questions in one or two sentences. First question, who were the inhabitants of the island? Answer, the inhabitants of the island were an old man named Prospero and his daughter Miranda. Second question, what powers did Prospero possess? Answer, Prospero possessed magical powers. Third question, who was Caliban? What was he employed for? Answer, Caliban was the son of the witch named Psychorax. He was employed like a slave to fetch wood and do the most laborious work. Fourth question, who were on the ship? How were they related to Prospero? Answer, Prospero's brother Antonio, the king of Naples, the king's son Ferdinand, and an old Lord Gonzalo were one of the ship. Antoninus, with the help of the king of Naples, deprived Prospero of his dukedom. Fifth question, why had Prospero raised a valiant storm in the sea? Answer, Prospero had raised a valiant storm in the sea to make his enemies defend for the injustice done to him and his daughter. Sixth question, how did Miranda feel when her father raised the storm to destroy the ship? Answer, Miranda felt extremely sad for the distress of the members in the ship. She wanted Prospero to have pity on the poor souls. Seventh question, what was Ariel ordered to do with the people of the ship? Answer, Prospero ordered Ariel to torment the inmates of the ship by raising a valiant storm. He also instructed Ariel to bring Ferdinand, the Prince of Naples, to his cave. Eighth question, give two reasons why Miranda was so concerned about Ferdinand. Answer, Ferdinand was the second human whom Miranda had seen after her father. She was attracted by him and had more concern towards him. Ninth question,
Why did Paspero set Ferdinand to severe task to perform? Answer. Paspero set Ferdinand a severe task to perform to try his constancy. He resolved to throw some difficulties in his way. 10th question. How was Gansero helpful to Paspero when he left Milan? Answer. Gansero had privately placed water, provisions, clothes, and some books, which Paspero loved the most in the boat. Heading E. Rearrange the following sentences in coherent order. பாருங்க supplementary correct orderல arrange பண்ணுவோம். First one. Paspero forgave them and restored his dukedom Milan. Second one. Using his powers, Paspero released the good spirits from large bodies of trees. Third one. He ordered Ariel to torment the inmates of the ship. Fourth one. Ferdinand was the second human whom Miranda had seen after her father. Fifth one. Paspero and Miranda came to an island and lived in a cave. Sixth one. The king of Naples and Antonio, the false brother, repented the injustice they had done to Paspero. Seventh one. Miranda was attracted by Ferdinand and had more concern towards him. 8 1. Ariel was instructed to bring Ferdinand, the Prince of Naples, to his cave. 9th 1. He raised a valiant storm in the sea to wreak the ship of his enemies. 10th 1. Paspero wanted to test Ferdinand and gave a severe task to perform. Thank you students. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.